Now let us start Prapatti. That is the third component. Ishanan jagatosya venkatapatehe. ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीम् विष्णोः परां प्रेयसीं विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकाम् 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 Sorry about the disruption. We will start again. Ishanan jagatosya venkatapatehe. ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीम् विष्णोः परां प्रेयसीं विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकाम् 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 तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगाम् 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 पद्मासनस्थां श्रियम् पद्मासनस्थां श्रियम् पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् वन्दे जगन्मातरम् वन्दे जगन्मातरम् Okay, let us see the Mahapranas and other aspects. Ishanam jagatosya. So we can combine the Sandhi and chant it as Ishanan jagatosya. Jagato asya. When we combine, it becomes jagatosya. This is avagraha chinha. And jagato, the previous letter, is a dirgha. So which is why we chant it as a dirgha. There are some questions as to whether avagraha chinha refers to dirgha. It doesn't. Avagraha chinha only refers to purva rupa sandhi. So when you split, it is jagato asya, but together it is jagatosya while pronouncing or while reciting. Venkatapatehe Vishnov param preyasim. Here when we chant together, we could combine these two words and chant it as Venkatapater Vishnoho. So rakara, r instead of the visarga. Venkatapater Vishnov param preyasim. This is a different chandas. So here you have one pada, that is one quarter, is
2 lines of what you see on the screen. So from Ishanam till Preyasim is 1 quarter. So that entire quarter we chant together. Therefore, we combine the sandhi and chant it as Venkatapater Vishnov Param Preyasim. Here Vishnoho, that is Visarga followed by Pa, you get Upadhmaniya. So Vishnov Param Preyasim. Next line, Tadvakshasthala. Tha is Mahaprana. Please note the pronunciation. Tadvakshasthala nityavasa rasikam. That entire thing is one line. Tatkshanti samvardhinim. Dhi is Mahaprana. Padmalankrita pani pallavayugam. Padmasanastham. Tha is Mahaprana. Shriyam. Vatsalyadi gunojvalam. Bhagavatim. Bha is Mahaprana. Vande Jaganmataram. So we will repeat again. Now maybe we will do just one pada at a time. That is 1 quarter. Ishanan jagatosya venkatapater Vishnov param preyasim. ईशानान् जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् ईशानान् जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनीम्. तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम्. पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. Okay, here I already clarified it, but there is a doubt. Venkatapater Vishnoho. Some books give it as Venkatapater Vishnoho itself. Like I said, it is a sandhi here. When you split the words, it is Venkatapatehe Vishnoho. When you combine, it is Venkatapater Vishnoho. So that is a sandhi rule. While chanting, we generally combine and chant because the entire thing is 1 pada, 1 quarter. Also, it is not Venkatapade, it is not the, it is the, please. Even if you're, whichever script you're reading in, it is not the, it is the. Venkatapater Vishnov Param Preyasim. Please be very careful. I'm repeating this many times. We are reading Sanskritam, so we have to read the letters as in Sanskritam and not as in any other language. When you're reading the script of that language, of course, you have to follow the rules of that language. But here we do not pronounce the as the. We pronounce the as the itself. The is a separate letter. Like here, Padmalankrita. Here it is the. Padmalankrita. Vande. There also it is the. Here it is Venkatapater Vishnoho. Now we will do half a verse at a time. Ishanan jagatosya venkatapater Vishnov param preyasim
तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम्. Here tadvakshasthala nityavasa rasikam tatshanti. You could combine the sandhi and chant it as rasikan tatshanti. Both are correct, which is why you could either chant rasikam anuswara completely or rasikan tatshanti samvardhini. पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. Now the entire verse. ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकान् तत्क्षान्ति संवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्. Uttamam. Here Ishanam Jagatosya, Ishanam there is an anuswara. While combining the sandhi, we chant it as Ishanan Jagatosya. So I hope that's clear. Now we'll move to the next verse. Shivani. Ram Ram Ram. Ram 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 Shivani. Shriman Kripa Jalanidhe Shriman Kripa Jalanidhe Shriman Kripa Jalanidhe Krita Sarvaloka Krita Sarvaloka Krita Sarvaloka Sarvagnya Shaktanatavatsala Sarvagnya Shaktanatavatsala Sarvagnya Shaktanatavatsala Sarvasheshin 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 Swamin Sushila Sulabhashrita Parijata Swamin Sushila Sulabhashrita Parijata
स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये Okay, Shriman Kripa Jalanidhe. Dha is Mahaprana. Kripa Jalanidhe. Krita Sarvaloka. Sarvagnya Shakta Natavatsala. Sarvasheshin. This is a Halanta here again. Those who are looking at the Devanagari, that is Sanskritam script. This line here for Na, that is a Halanta. So we pronounce it half. Sarvasheshin. Swamin. Sushila, Sulabhashrita. Bha is Mahaprana. Sulabhashrita Parijata. Shri Venkatesha Charanau Sharanam Prapadye. Shriman Kripa Jalanidhe Krita Sarvaloka Sarvagnya Shaktanata Vatsala Sarvasheshin. श्रीमन् कृपाचलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् श्रीमन् कृपाचलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Here, Charanau, one of you has asked what is the meaning. Charanau means feet. So, 2 feet. Charana is 1 feet. Charanau refers to 2 feet. Sharanam means I surrender completely. So, this Prapatti is all about Sharanagati, that is completely surrendering to Bhagavan. Now, we will chant the entire verse. Here, you could stop after Krita Sarvaloka if you wish to. There is no rule that you have to chant both lines together. It is an option. If you want, you could take a pause after Krita Sarvaloka and then move to Sarvagnya Shakta Natavatsala. Shriman Kripa Jalanidhe Krita Sarvaloka Sarvagnya Shakta Natavatsala Sarvasheshin Swamin Sushila Sulabhashrita Parijata Shri Venkatesha Charanau Sharanam Prapadye. Ma'am, the screen is grown too. I know, I realized it. You could start. I'll just set this right. श्रीमन् कृपाचलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. We will repeat this again. Just give me a minute. Oh, I don't know why it is showing so big. Is it okay now? Because if I try to
make it the whole Yeah, screen? It it is okay now. Are you able to read It's fine. clearly? Okay, I think we will stick to this for today because it's just blowing up and showing a very big size. So okay, once again, Shivani. श्रीमन् कृपाचलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनत वत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Uttamam. Okay, I think it's trying to reduce. Sorry. The screen again is. Yeah. I'm trying to reduce. I'm not getting the view option here. Top right side. Okay, some are saying center, some are saying top right side. I'm not getting the view option here. Okay, we'll do one thing for today. I will just go ahead with just sharing the screen as is. Yeah, I know we have to reduce it to 100%, but I'm not seeing this option on screen where I could do that. Anyway, we will go ahead with the class. As long as you can see the shlokas on screen, that should be good. I think this is better. It's bigger also. Vibha? Yeah, you're able to view the verses clearly, right? Yes, ma'am. Okay, good. We will go ahead with this. Anupurarpita sujata sugandhi pushpa. नूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Here Anupurarpita Sujata Sugandhi Pushpa. Dhi is Mahaprana. Saurabhya Bha is Mahaprana. Saurabhakarau Bha again Mahaprana. Samasanniveshau Saumyau Sadanubhavanepi. Bha is Mahaprana. Bhavane api. So that is not seen. Avagraha Chinha Purva Rupa Sandhi. Sadanubhavanepi. Bha is Mahaprana. Navanubhavyau. Bha is Mahaprana again. Shri Venkatesha Charanau Sharanam Prapadye. Now we will chant half verse at a time. Anupurarpita Sujata Sugandhi Pushpa
सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ. Another thing here to notice, we chant both the lines together, the first and the second line. There is a hyphen here, so both the lines will be chanted without a break. Saumyau sadanubhavanepi navanubhavyau Shri Venkatesha charanau sharanam prapadye. सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Now the entire verse. आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Uttamam. Now Shivani. सद्यो विकासी समुदित्वरसान्द्रराग सद्यो विकासी समुदित्वरसान्द्रराग सद्यो विकासी समुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुह सौरभ्य निर्भर सरोरुह सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् 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 सम्यक्षु साहसपदेषु सम्यक्षु साहसपदेषु सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ 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 श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Here first two lines we chant together. Sadyo vikasi samuditvara sandraraga. Please note here it is C followed by sa. So please chant that carefully. Sadyo vikasi samuditvara sandraraga saurabhya. Bha is Mahaprana. Nirbhara. Bha is again Mahaprana. Saroruha samya vartam. Samyakshu साहसपदेषु विलेख ख is Mahaprana विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Now we will chant two lines at a time, and in any case the first and the second line, like I said, have to be chanted without a pause.
सद्यो विकासि समुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सद्यो विकासि समुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सद्यो विकासि समुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Now the entire verse at a time. सद्यो विकासि समुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सद्यो विकासि समुदित्वरसान्द्रराग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. धन्यवादाः शिवानी. नेक्स्ट विभा. रेखामयध्वज सुधाकल. रेखा. We should not split there, so I will chant the entire line. I thought maybe it will be simpler to follow, but we cannot split there, so we'll chant the entire line. रेखामयध्वज सुधाकल शातपत्र. रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्र. रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्र. वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः. वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः. वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः. भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः. भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः. भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः. श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Here, both the lines, first line, second line, have to be chanted together. Rekha, kha is Mahaprana. Mayadhvaja, Rekha Mayadhvaja. Dha is Mahaprana. Sudha, Dha is Mahaprana. Sudha Kalashata Patra Vajrankusham Buruha Kalpaka Shankha Chakraihi. We have to chant it at one stretch. Shankha, Kha is Mahaprana here. Bhavyai, Bha is Mahaprana. Bhavyairalankrita talau paratattva chinhaihi. We do not chant it as chihnaihi. We chant it as paratattva chinhaihi.
Shri Venkatesha Charanau Sharanam Prapadye. Though it is written as ha and na, and even in English it is written as CIHN, but the pronunciation is Paratattva Chinhaihi. So now we will chant the entire, half a verse. रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Now the entire verse. रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Once we practice, we will be able to chant both the lines. Now you could initially just take a deep breath and try chanting both the lines together. Just one more thing before we move on. Rekha Mayadhvaja. There's a dvitvam there. Rekha Mayadhvaja. That stress before dh. And Sudha Kalashata Patra. This word Patra. There also there is a dvitvam. So please note that. Here also Chakraihi. So please note these. Now we will move to the next verse. Dhanyavada Vibha. Next one, Shivani. Tamrodaradhyuti parajita padmaragau. Tamrodaradhyuti parajita padmaragau. ताम्रोदरद्युति पराजित पद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूत महेन्द्रनीलौ बाह्यैर्महोभिरभिभूत महेन्द्रनीलौ बाह्यैर्महोभिरभिभूत महेन्द्रनीलौ उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ 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 श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Here, each line is an entire Samastapadam. So every line has to be chanted without a pause in between. But we could stop after each pada, after each line.
ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ. So bhi and bhu, three mahapranas. Udyanakhamshu, kha mahaprana. Udyanakhamshu bhirudasta shashanka bhasau. So here bha is also mahaprana. I'll just highlight that. Udyanakhamshu bhirudasta shashanka bhasau Shri Venkatesha Charanau Sharanam Prapadye. So for those who are learning Sanskritam or who have some prior knowledge of Sanskritam, you can see how a lot of Dvivachana is used in Prapatti. So in Sanskritam, we have the dual number also. In most other languages, we only have singular and plural. But in Sanskritam, we have Ekavachanam, that is singular, Dvivachanam, dual, and Bahuvachanam, plural. So learning Prapatti is like a good exercise in getting your Dvivachana practice. Here, because we are referring to 2 feet of Bhagavan, like I told you, Shri Venkatesha Charanau. So, because we are referring to the 2 feet of Bhagavan, the other words which are describing the feet of Bhagavan, they are also in the same number, that is in Dvivachanam. So that is one, grammatically you could note, those who are students of Sanskritam. Now we will repeat half a verse at a time. Tamrodaradyuti-parajita padmaragau bahyayirmahobhirabhibhuta mahendranilau. ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ. ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ. उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Now the entire verse. ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ. उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ. उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये. Next one, Vibha. Saprema bhiti kamalakara pallavabhyam. Saprema bhiti kamalakara pallavabhyam. Saprema bhiti kamalakara pallavabhyam. Samvahane pisapadiklamamadadhanau. संवाहनेऽपि सपदिक्लममादधानौ. संवाहनेऽपि सपदिक्लममादधानौ. कान्ताववाङ् मनसगोचरधानौ.
कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये Saprema, note the dvitvam here. Saprema, there is an extra p heard, stress before pa. Saprema bhiti, bha is mahaprana. Kamalakara pallavabhyam, bha is mahaprana. Samvahanepi, avagraha chinha. Samvahane api, when we split, but that shows purva rupa sandhi, but we do not pronounce that, or we do not read that avagraha chinha. Samvahanepi sapadiklama. Again, there is a dvitvam. Sapadiklama madadhanau. Second dha is mahaprana. Kantavavangmanasa gochara saukumaryau. No pause there. Shri Venkatesha charanau sharanam prapadye. Saprema bhiti kamalakara pallavabhyam. Samvahanepi sapadik क्लममादधानौ सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Now the entire verse. Saprema bhiti kamalakara pallavabhyam samvahanepi sapadi klamamadathanau कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ कान्ताववाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. Uttamam. So I have a very important announcement to make now. All of you please note, tomorrow we are having with us an expert in Sanskritam grammar and who has a PhD in Vyakaranam and who is also a very famous teacher in Vyoma, Dr. Soumya Krishnapur. So she's going to be with us tomorrow to discuss some of the nuances of Samskrita Vyakaranam in chanting. So specifically, she will be speaking to us about Dvitvam, the concept, and many of you have many questions on that. So she will be speaking to us about that. What is that conceptually? And also with examples in Suprabhatam. And she will also be dealing with many other aspects of right pronunciation of words, etc. So any questions on these grammatical aspects of chanting or pronunciation, you could make a note and ask her, or you could also send me an email today with your questions, and I will pose those questions to her beforehand. So I will also send an email regarding this.
So please attend tomorrow's class. We are very privileged and honored to have such a great scholar with us tomorrow. And there are many important aspects of Vyakaranam, even in chanting. So she will be speaking to you about those, and she will answer your questions also, any other questions which you might have. So tomorrow, let us see, in case we have time, we will continue with the chanting. Otherwise, we will be learning about these aspects of pronunciation, etc. And my email ID is already known to you, I guess. We have shared it on the course page. Please go to the course page for any information regarding the course. Please visit the course page in sanskritfromhome.in, and you will I get multiple emails on the text, etc. Everything is available on the course page. Please see the website. We will just quickly recap whatever we have learned in today's class. ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सद्यो विकासि समुदित्वर सान्द्र राग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सम्यक्षु साहस पदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्र वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततनौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सप्रेमभीतिकमलाकरपल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ कान्ताभवाङ्मनसगोचरसौ कुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये. So we have learned the first 7 verses of Prapatti. So we have around 9 left, I think, to learn in Prapatti. Okay, just quickly checking if there are any questions. Most of them I've answered during the class itself when we took up the particular shloka. Okay, the word is sharanam, not saranam. Sharanam means surrender. Anuswara rule, we don't follow it everywhere in between the word also where there is an anuswara. Only when the rules of that Parasavarna Sandhi apply.
only there we will follow. It is not that wherever there is an anuswara, you have to automatically follow that. It is not like that. Which is why I indicate wherever that sandhi is applicable, I would indicate to you. We will not be able to deal with sandhi in detail in this class because it's not a grammar class, and we will not be able to finish also if we go through all that. Okay. So any more questions, please mail me. We will, as usual, conclude with Shanti Mantraha. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Om Shanti Shanti Shanti. So like I said, tomorrow's class, we are going to have a very special expert with us, expert in Sanskritam grammar. So please do attend. Any specific questions you want to ask, you can send me an email today itself so that I will post those questions to her beforehand. And tomorrow, we will focus on some of these nuances in pronunciation to understand the concepts of dvitvam, etc. much better, so that will help you in reading any Sanskritam work. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram. Let us meet tomorrow, 5:45 a.m. IST. Thank you to the panelists also.